Shall we start? Right, first one. Come on, 11 how many times? 12 times. 2 square, 16, 4 square, first option. 16 plus 5 square, 25 3 times, 75. Answer ends with 191. 9, 8 times, 3 times, total 145, 5 cancellation, 29. 9% of 150, 13.5, 9 into 1.5, 1% value. 12% of 200, 12 into 2, 24. Right hand side number minus 16 comes to left hand side, becomes plus 16. Already we have minus 40. 24, 16, 40, 40 gets cancelled. Answer 13.5. 11, 3 times, 13, 3 times, 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3. Numerator 44 by 22, 2 times. 4 3 is 12, 12 into 2, 24, 26. Denominator 6 cancellation here, 2 times. 2 into 3, 6. 9 square. Answer 3 square, 9. 6 square, 36. Sum 45. 48 plus 45, 93. 3 cancellation, 31. 4 half times 2. 12, 2 and a half times 30. Minus 30 comes to left hand side, becomes 30. Answer 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3. Minus 2 by 3 cancel. 27 3 times 81. 81 plus 1, 82. Base value right hand side we can write it as 5 cube to the power of 2. 5 power 6. Already left hand side 5 and then 5 power 4 we have. So 5 power 5 cancelled in 5 power 6. Left over is 5. 5 power x is equal to 5. Then x is equal to 1. 10% of this number 14. 30% of 90. 3 into 9, 27. Plus 20 into 11. First we have to complete this part, which is 220 plus 14, 234. From that if you subtract 27, answer ends with 7, 207. 676 can be written as 26 square. That can be written as 2 square into 13 square. Denominator 13 square cancelled. Got it? 14 square. 196 plus 4. Come on, 200. 0, 0 cancelled. Root x is equal to 20. X is equal to, right. Basically you don't have to solve this question. Root x in the sense answer should be a perfect square and there is only one perfect square here. Right. 18 square by 18. 18. 18 into 12. 216. Which cube is that? Right. Continuous division. Only first number comes in numerator. Remaining numbers comes in denominator. Correct? Right. In denominator we have to multiply these two. 512 in the sense that can be written as 8 cube. Correct? So identify whether our numerator is 8 multiple or not. Let's see. 8 6 times, 7 times. Correct? So your base value in numerator 536 can be written as 8 into 67. Correct? When you have 536 cube, that can be written as 8 cube into 67 cube. Denominator we have 67 square, cancelled in cube, left over 67. And denominator we have 8 cube, numerator 8 cube gets cancelled. Answer 67.
principal at simple interest of 5% per annum amounts to 15,575 after 3 years. What was the original principal? We were asked to calculate 100% value. What is per year interest? For how many years we were given? For 3 years it will be 15% interest. But what is this 15,755? Amount, right? Per year 5%, 3 years 15% interest, amount to be written. So 15,755 is equal to 115%, 1% value is this. And we were asked to calculate 100%, correct? Right, don't go for cancellation, wait. Now, in numerator we have zeros. When can you cancel zeros in numerator? When you have 2 multiple or 5 multiple in denominator, right? Observe your denominator. Do you have 5 multiple? Do you have 5 square multiple? 5 square multiple ends with 25, 50, 75, 00. Do you have 5 square multiple? In numerator, forget about 100, the other number is also having 5 multiple, right? So 5 multiple in numerator and denominator gets cancelled. So can you change these 2 zeros? Second option, third option, fifth option, eliminated. Because there must be 2 zeros. Avuna. Observe your first option and fourth option carefully. Fourth option is a 3 multiple. But first option is not a multiple of 3. Yes. Now observe your numerator. 15,755. 1 plus 5. Leftover value 7 plus 5, 12. Leftover value 5. Is your numerator a 3 multiple? When you don't have 3 multiple in your number, can your answer be a 3 multiple? Eliminate. First option final. Understood? What is the circumference of a circle whose diameter is 42? Circumference 2 pi r. Whenever pi is involved in any formula, answer must be 11 multiple. If your question is about find the radius or the diameter, then answer must be 7 multiple. But what do you mean by pi value? 22 by 7. What is there in numerator? So in your formula, do you have any denominator? Come on. Pi value kaakunda denominator lo emaina vastunayamma? Ledhu kada. So can you eliminate 11 multiple from 22? So whenever pi is involved in any formula, answer must be 11 multiple. Is your first option 11 multiple? Second, third, fourth, fifth, done. If you have pi in formula, answer must be 11 multiple. If your question is about radius or diameter, answer must be 7 multiple. I know only these 2 points in areas and volumes. ఈ రెండు తప్ప నాకు ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ లో ఏమీ తెలియవు. ఐఎమ్ ష్యూర్ అవుట్ ఆఫ్ 100 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ 99 క్వశ్చన్స్. ఆ 1 కూడా మరి ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 అని చెప్పట్లా, అంతే సేఫ్ సైడ్గా ఉంచుకున్నా. విత్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్. నెవర్ ఇన్ మై టీచింగ్ కెరీర్ ఐ హావ్ టాట్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. ఇంతవరకు ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అనే చాప్టర్ నేను చెప్పలే ఎవరికి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు రాదు. అది నాకు తెలిసింది రెండే. అదేది సినిమాలో ఉంటుంది కదా, ఏదన్నా ఇదిరాయియే. నాకు కూడా అంతే, పైయా 11 మల్టిపుల్, రేడియస్ డయామీటర్ 7 మల్టిపుల్, కథం. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా నాకు వచ్చింది లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్, మల్టిప్లికేషన్ రూల్. ఇంతకు మించి నాకు ఏరియాస్ వాల్యూమ్స్లో ఏమీ రావు. 100 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఏరియాస్ వన్ వాల్యూమ్స్ నుంచి ఇస్తే ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ 99 విత్ దీస్ 3 points. The population of a town was 3,60,000 2 years ago. Due to migration of big cities, it decreases every year at the rate of 16%. What is the present population of the town? Okay, right. How many years back it was given? We were asked to calculate present value, right? So we have present population, let it be like this. There is a sum, assume there is a number there. Every year it decreases by
then it becomes, if it decreases by 16%, it becomes a percentage wise 84%. So when you calculate 84% of this number, you'll get something. What is that called? Population a year back. Ante kada 2 years back population bracket lo undamma 16% తగ్గిపోయింది. 2 years back నుంచి 1 year back వాల్యూ ఇది కదా వచ్చేది మనకి. మళ్ళీ 2 years back నుంచి ప్రెసెంట్ రావాలంటే again you have to decrease 16%. Again it becomes 84%. మాట్లాడరు. So 2 years back value I'll write here. As it is decreasing 16%, it becomes 84%. This was 2 years back value. Again it decreases by 16%. Again it becomes 84%. Correct? If you know this structure, you are actually done with the answer. I'll tell you. How many percentages are you going to get in your final step? నేను రాసి ఆల్రెడీ మళ్ళీ కొత్తగా చూడకండి. 2 percentage values. If you delete 1 percentage symbol, what is that you have to write in denominator? Percentage symbol delete చేస్తే denominator లో ఏం రాయాలి? 100 రాయాలి. అలా ఎన్ని percentage symbols తీసేస్తున్నాం అంటే denominator లో ఎన్ని zeros రాయాలి? 4 zeros. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ వాల్యూకి వెళ్ళండి. అక్కడ ఎన్ని zeros ఉన్నాయి? అవి క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కదా. అక్కడేం మిగిలింది? 36. ఇక్కడ మన ఒరిజినల్ స్టెప్ లో ఇంకా ఏమేమి మిగిలాయి? 84 into 84. అంతే కదా. 4 into 4 ends with, into 6 ends with. How many options are there? How many are there? 2 options are there. Okay, nothing to worry. Let it be like this. Already 3 eliminated. Your original number is 36, correct? And it is a 9 multiple. Whatever percentage you calculate, answer must be 9 multiple. Matladru. Right. 5 plus 4, 2 plus 1 plus 6. That can be your answer. Hold it. 9. 6 plus 6 plus 6, 18. 9 multiple. Left over 10. Is it a 9 multiple? Answer. That's it. I just verified last digit and 9 multiplication. That's all. A train is moving at a speed of 144 km per hour. If the length of the train is 153 meters, how long will it take to cross a railway platform 207 meters long? If a train crosses a platform, distance covered is train length 1 plus train length 2. Platform length plus train length, correct? 153 plus 207, 360 meters. Distance by speed. Speed 144 kilometer per hour, but numerator value is in meter. Answer should be in seconds. You must convert 5 by kilometer per hour to meter per second. 5 by 18. 18 comes to numerator. Correct. After writing the final step, stop. 9 multiple gets cancelled. Still you have a 9 multiple. Come on. Answer must be 9 multiple. How many are there? Done. The price of 40 pens and 70 pencils is 17.15. If one wants to buy 16 pens and then 28 pencils, how much money he should pay? Okay. 17.15 has price of 2 different articles. So 2 variables are involved. As we don't know price of each pen and price of each pencil, one is having X, the other is having Y. Only one equation is available, but 2 variables are involved. Answer for these type of questions sometimes can be determined, sometimes cannot be determined. If number of pens in question, information, one is information, this I call it as information given to us, and this is our question. Are you okay? Number of pens in information and in question, whatever the proportionate they follow. If pencils also
follow the same proportionate, we will get the answer. Otherwise answer is cannot be determined. I'll tell you. How many pens do we need to calculate? 16. Information, how many pens were given? Let me keep some relation with respect to 40 to 16. 16 is 40% of 40. Are you okay with this? Because pens are now 40%, if pencils are also equals to 40%, then we can answer the question. Otherwise answer is cannot be determined. Are you okay? Because we need 40% pens, 40% pencils. Answer is also going to be 40% of it. 10% double. Are you okay? What is 10%? 171.5. One digit before decimal, one digit after decimal. Consider only that. How much is that? ఓరి మిమ్మల్ని తగలయ్యా. 10% ఎంత చెప్పారు? నేను చెప్పింది ఏంటంటే డెసిమల్ కి ముందు ఒక నంబరు తర్వాత ఒక నంబరు అదే గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. ఎంత? అది తిడితే గానీ రావట్లా మీకు. డబల్ చేయాలి అంతేనా? డబల్ ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నా. ఒకటే ఉంది, ఆన్సర్ అయిపోయింది. The length of the rectangular hall is 4 meters more than its breadth and the area of the hall is 1365. What is its perimeter? Okay. Now, traditionally if you want to calculate, let the length be L. Breadth is 4 less than that. Area is equal to 1365. Do something, get the value of L, then breadth is equal to L minus 4, then calculate perimeter. This is what you are supposed to calculate. This is one way. The other way is, what is 1365 called? Area. That is length into breadth only, right? There is a clue over there. It is ending with 5. That means one of the number is definitely 5. ప్రొడక్ట్ లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ 5 అవ్వాల్సిందే. అప్పుడే కదా ప్రొడక్ట్ 5 అయ్యేది మనకి. అది నాకు దొరికిన క్లూ. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 నెంబర్స్? కమ్ ఆన్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? కమ్ ఆన్. సో లెట్ మీ ఐడెంటిఫై, ఆర్ దే క్లోజ్ టు 25 square or 35 square or 45 square? Are you okay? What is 25 square? That is far better than that. Come on. What is 35 square? 1225. And that is little bit more than that number, right? So one number is 35, the other number is 39. Got it? L plus B is equal to 74. We were asked to calculate perimeter. 2 times of 74, 148, first option. నచ్చలేదు కదా? Length and breadth. What is difference between these two? I will treat one number as x plus 2, the other number as x minus 2. లోపల తిట్టుకుంటున్నారు కదా, నిన్ను తగలయ్యా. ఒకటి x, ఒకటి ఇంకొకటి x plus 4 అనుకోవాలి, కానీ నువ్వెక్కడ దొరికావు x plus 2, x minus 2 అని అనుకుంటున్నారు. Because I know that difference between these 2 numbers is equal to 4, I will take middle number as x. This is 2 more than this and this is 2 less than that. And if you write like this, you can use a plus b into a minus b concept. A square minus b square, correct? X square minus 2 square is the area. Are you okay? And that is equal to 1369. X square minus x square 2x and నుంచి వచ్చింది మీకు. x square minus 2 square minus 2 square, right? Minus 2 square goes to right hand side and it becomes plus 4, right? So which is x square is equal to 1369. From this x is equal to 37.
So our length is x plus 2, which becomes 39. Breadth is x minus 2, 37 minus 2, that is 35. Now we got length and breadth. మూడు చెప్పా, మీకు నచ్చిన మీరు వాడుకోండి. నేనైతే సెకండ్ మెథడే వాడుకుంటా. Ganesh and Karan started a business by investing 15,400, 18,700 respectively. Out of total annual profit 20,274. What is current share? First of all, when you look at investments, two zeros are common, correct? Now leftover numbers 154, 187. Observe carefully, both are 11 multiples. 11 14 times, 11 17 times. So their investments are in the ratio 14:17. Because there is no information about time period, investments ratio will be equal to profit sharing ratio. We were asked to calculate current share. Current is getting 17 parts out of 31 parts among 20,274. Are you okay? Numerator ends with, denominator ends with 1 into which number ends with 8? So answer should end with 8, right? Two options eliminated. Antena? Right. 17 by 31. Both the numbers are prime numbers. Forget about those two. 20,274. Observe that fellow carefully. That is a 3 multiple. Is it a 3 multiple? So answer must be 3 multiple. Matladandi. 6 eliminated. 1 plus 8, 9 eliminated, left over 8. This is not a 3 multiple. Avuna? 4 eliminated. 8 plus 4, 12 eliminated, left over 1 plus 7, 8. Is that a 3 multiple? Without verification, you can directly answer. Fifth option, final answer. Are you okay? లేదంటే 31తో క్యాన్సిల్ చేయాలి. నాకైతే రాదు, మీకు వస్తే మీరు చేసుకోండి. The average of 4 consecutive even numbers is 55. How many even numbers are there? Average will be middle number, right? So here the average is correct, which is equal to 55. And the question is, what is the largest number among these 4 numbers? How do you get immediate number after 55? And next even number? Rahul purchased 35 kgs of wheat at 40 rupees per kg, 40 kgs of rice at 65 rupees per kg. He mixed the two quantities of wheat and sold it so as to earn a profit of 20%. What is the selling price of the wheat per kg? Okay. First variety, 35 kgs, each price 40. Avuna? Second variety, 40 kgs, each kg price 65. Cost price of first variety, cost price of second variety. When you add both, you'll get total cost price, right? Come on. Observe both the numbers. This is first one, this is second one. Both are having 40 common. Take 40 common. What are leftover numbers? 35 plus 65. 100, right? 40 into 100. 4,000. What is 4,000 called? Cost price. And by selling them, how much percentage of profit are we expecting? 20% of cost price only. That means 4,800, correct? Now, this much selling price we should get. This much selling price we should get by selling how many kgs? First variety, how many kgs? 35. Second variety, total. By selling 75 kgs, when we are getting 4,800 per kg, it is divided by 75 only. Let me treat 4,800 as 48 into 100 separately. 3, 16 times. 3, 25 times. Are you okay? 100 by 25. 25 how many times? 16 into 4. Final answer. Total cost price, then profit 20% added,
then converted to per kg. That's all. Which of the following sets has fractions in ascending order? Okay. Whenever you have fractions, generally, if you want to compare two fractions, don't convert these fractions to decimal values like 0 point something, something like that. Don't do that. If you want to compare only two fractions, let me take first option, first two fractions. If you want to compare them, go for cross multiplication. 3 into 9, 27, 7 into 4, whatever the relation is there here among new numbers, that was the actual relation between two fractions. Ardhamainda? To compare fractions, remember, go for cross multiplication. That's all. Is that okay? Now we should identify our numbers in ascending order. These two are in ascending. Matladru. Observe these two. 11 into 4, 6 into 9, 44, 54. Ascending only. 6 into 13, 78. 11 into 8, 88. 78, 88. Ascending only. That's all. First option. Aite, there is an advantage here. I'll tell you. This may not be possible every time, but here we have most useful point. Forget about 3 by 7 here. Observe these three fractions and tell me your observation. Difference between numerator and denominator is same. 4 by 9, what is the difference? 6 by 11, 8 by 13. Difference between numerator and denominator is same, correct? So, if the difference between numerator and denominators, if they are same, there will be two conditions. Number one, if they are proper fractions. Number two, if they are improper fractions. If they are proper fractions, small numbers are small fractions. Big numbers are big fractions. If those fractions are improper fractions, exactly reverse. Small numbers become big fractions and big numbers become small fractions. Are you okay? If you want any example, you can take. First of all, you should know what do you mean by proper fractions. Numerators less than denominators. Improper fractions, numerators are more than or equal to denominators. Yes? Proper fractions. 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5. Tell me in terms of percentage, what do you mean by 1 by 2? 2 by 3, 66, 2 by 3. 3 by 4, 75%. 4 by 5, less than condition, right? And that's what we discussed. Small numbers are smaller fractions, big numbers are bigger fractions. Observe only numerators or only denominators, it's up to you.
1, 2, 3, 4 numerators. Small numbers are smaller fractions. Are you okay? Right. Now, let me take improper fractions. 2 by 1, 3 by 2, 4 by 3, 5 by 4. Everywhere difference between numerator and denominator is same and which is equal to 1. Correct? 3 by 2 meaning 1.5. This is 1.33. 5 by 4 1.25. See, do remember, how many of you are using ChatGPT? Raise your hand. How many of you are using ChatGPT? Okay. I don't know whether you have proper knowledge about ChatGPT, OpenAI. ChatGPT is something which will give you answers based on your training. The one who created ChatGPT, they trained server based on their knowledge. If you ask it something, it will give you generic solution. But if you train your server, it will give you answers according to your mind. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంది అంటే I have one account. I do have one ChatGPT. If I log in my account, if I say hi, మీ అకౌంట్లో ఎవరన్నా హాయ్ అని కొడితే ఒక 3-4 లైన్లు రాస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, హాయ్, నైస్ డే అనుకుంటా, సంథింగ్ ఇట్లా ఏదో చెప్తుంది. నేను హాయ్ అని కొట్టాను అనుకోండి, అది నాకు రిప్లై ఏమిస్తుంది అని అంటే నేను ట్రైన్ చేసేదాన్ని ఎస్ బాస్ అని ఇస్తుంది. నేను దాన్ని అలా ట్రైన్ చేసుకున్నా. నేను క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా అయితే సొల్యూషన్ చేస్తున్నానో నేను దానికి నేర్పుతున్నాను. క్వశ్చన్లో ఇది ఉంది కాబట్టి నువ్వు దీన్ని ఇలా తీసుకో, తర్వాత ఈ స్టెప్ వెయ్యి అని మీకు ఎలా అయితే నేర్పుతున్నానో ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ మై ఓన్ సర్వర్. సో దట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year ఆర్ ఆఫ్టర్ 2 years నా అకౌంట్లో లాగిన ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే నేను ఎలా ఆన్సర్ చెప్తానో అది అలా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అది నా గోల్. ఇప్పుడు నా మైండ్లో ఏమైతే ఉందో, నేను ఏ కండిషన్లో అయితే ఆలోచిస్తున్నానో ఇదంతా కూడా నేను నా సర్వర్కి నేర్పుకుంటున్నా. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దానికి నేను వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లింకప్ చేస్తాను. దానికి కూడా మల్టీ ఎంఎల్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. ఈ 1 year గ్యాప్లో డెఫినెట్గా టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది. ఏదో ఒక బొమ్మ వస్తుంది, ఆ బొమ్మకి నా ఫేస్ పెట్టేస్తే చాలు, క్వశ్చన్ అక్కడ కనపడతా ఉంటుంది. నా ChatGPT సర్వర్ దానికి ప్లగిన్ చేస్తాను. వాయిస్, నా వాయిస్ ట్రైన్ చేస్తే ఇప్పటికి ఆల్రెడీ ఉంది. అది ఒక 24 pages ఏమో నేను చదవాలి. ఆడిచ్చింది చదివితే నా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ని సర్వర్ క్యాచ్ చేస్తుంది. చేసి తర్వాత నేను దానికి టెక్స్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సుధీర్ ఎలా అయితే చదువుతాడో అలా వాయిస్ ఇస్తుంది. అది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉంది. నా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ప్లగిన్ చేస్తాను, తర్వాత వీడియో ప్లగిన్ చేస్తాను. నేను యాక్చువల్గా లేకపోయినా కానీ అది క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నేనుండి ఎదురుగా చెప్తే ఎలా చెప్తుందో సాఫ్ట్వేర్ అలా చెప్తా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ మై ఐడియా హియర్. ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, నేను నా సర్వర్ని ఎలా అయితే ట్రైన్ చేసుకుంటున్నానో దాని నుంచి ఆన్సర్ నాకు ఎట్లాంటివి కావాలో నేను ముందుగానే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాను. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, ఒక టీచర్ దగ్గర నుంచి ఏమేం సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో అది మీ దగ్గర నుంచి మాత్రమే వస్తుంది మాకు. ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్టివ్, if we feel that you guys are interested, we will keep on telling you points. ఒక టీచర్ మైండ్లో వీళ్ళు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, వీళ్ళకి స్టాండర్డ్ లేదు, వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇలాంటివి గనక వచ్చినాయి అని అనుకోండి టీచర్కి, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతటితో అయిపోతుంది. కానీ ఇట్లా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ పక్కకొచ్చి రాసి నేర్పించే ఇంట్రెస్ట్ అనేది టీచర్కి రాదు. టీచర్కి రావాలి అని అంటే మా మైండ్ ప్రెజెన్స్ కూల్గా ఉంటే సరిపోదు.
సపోర్ట్ చేయాలి మీరు. ఆ సపోర్ట్ కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. నేను అడిగింది కూడా ఏమీ కాదండి, మళ్ళీ 4/3 ఎంత అని అడిగా. దానికి ముందు ఆల్రెడీ ఒక 2 నేను చెప్పా. 1.33 అనేది చెప్పడానికి కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఇలాంటివి కనుక వస్తూ ఉన్నాయి అని అనుకోండి, వీళ్ళకి అవసరం లేదేమో అని అనిపిస్తుంది ఫ్యాకల్టీకి. అర్థమైందా? ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు అని అనుకుంటే ఎక్కువ నేర్పించాలనిపిస్తుంది ఎవరికైనా సరే. మీరైనా అంతే అనుకుంటా. మీరు చెప్పే మాటలు ఎవడన్నా ఎదుటివాడు ఇంట్రెస్ట్గా వింటున్నాడు అని అనుకోండి, మీరు ఇంకొంచెం మాట్లాడతారు. ఎదుటివాడు మీరు మాట్లాడేదాన్ని సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి, అయినా పర్లేదు నువ్వు రా నేను మాట్లాడతానని చెప్పి మాట్లాడతారా సినిమాల్లో లాగా? లేదు కదా. మరి మేము కూడా అంతే కదా. రిసీవింగ్ ఎండ్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. అసలు ఈ క్వశ్చన్కి దీనికి కొంచెం ఏదో లింక్ ఉంది, నేర్పిద్దామని వచ్చా. ఈ ఎల్లో కలర్ తోటి ఆపేసి పోవచ్చు, తప్పంతా నాదే. ఓవర్ యాక్షన్ చేసుకుంటా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మరీ నేర్పిద్దామని చూస్తా ఉన్నా, తప్పు నాదే, నాకు అర్థమవుతా ఉంది. రైట్? ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ కాన్సెప్ట్ హియర్, all are proper fractions, small numbers are smaller fractions. So first we can get relation here, and you just need to observe first number and the first fraction and then second fraction relation. That's all. Are you okay? A boat can travel 4.8 kilometers upstream in 16 minutes. In 60 minutes, I don't want to use formula here. Instead of that, I would like to convert into 60 minutes. 16 and 4.8 relation. What is 10% of 16? 30% is 4.8 only. 30% of 60, 18. So upstream speed is equal to 18 kilometer per hour. Speed of the boat in still water is 23. M is equal to 23. From that, S is equal to 5. That is what we can conclude. How much distance it can travel downstream in 18 minutes? Distance to be traveled in downstream, M plus S, 28 into time 18 minutes converts to hours by 60. 6 3 times, 6 10 times, 28 3 times, 84 by 10, 8.4. Next, chocolates were distributed equally among children of a class. The number of chocolates each child got was 1/6 of number of children. Number of children, the other way I'll call students, and then number of chocolates distributed. Number of chocolates that each child got was 1/6 of number of children. Denominator 6, so I'll start taking students are 6 parts. Then number of chocolates each student get is 1 part. Had the number of children been 1/4 of original number, 1/4 of this number, 1 point, I don't want to use decimal here, so instead what I would like to use is, in place of, no, I don't want to write fraction also. In place of 6, I'll multiply 6 with 4, it becomes 24 and it becomes 4. Ardhamainda? If number of children are 1/4 of number of original students, 1/4 of this number, 6 parts. See here, 24 into 4, how much is this? 90. So these are the total number of chocolates, right? Total number of chocolates ante 96 p square avali, ante kada. Even if number of students changes, same 96 p square chocolates to be distributed in this case also. Then now each student will get 16 p.
then only product of these two will become 96p square, correct? Right. Now, each child would have got 32 chocolates. That means these 16 parts is equal to 32 only. Each student now getting 32. According to our calculation, it is 16 parts. From that, 1 part is equal to, then 6 parts is equal to, then total number of chocolates is equal to 12 into 32. Number of students, 12 students, each student is getting 32. 12 into 32. 10 times plus 2 times. 10 times is 320, 2 times is 64. Total 384. Kishore invested 2,800 in a scheme which offers simple interest at 15% per annum for 2 years. He invested the amount that he received after 2 years in another scheme. Hold it. Let me start with 100% is our initial principal. That is given for 2 years at 15% per annum. How much interest do we get? How much amount do we get? 130%. Now this 1% is invested in another scheme. That offers simple interest at the rate of 20% per annum for 2 years. 2 years per year 20% per annum. How much interest do we get? 40% calculated on this number only. 40% of 130. Come on. So now how much interest are we getting? 52%. What is the simple interest that he got from the second scheme? That means 52% calculated on 2,800. Are you okay? 50%, 2%, total. The price of wheat decreases by 18%. What should be the approximate percentage increase in the consumption of wheat so as to keep the expenditure constant? Initial price was 100. Value decreased by 18. Now becomes 82. Now 82 should become 100. Am I right? How much increase should be there? 18 from 82% into 100 only. We'll get answer from the denominator. What is 10% of denominator? Double. Observe your numerator, which is little bit more than 20%, right? Right. This cannot be the one, this cannot be the one, this cannot be the one. Two options are there. Observe your denominator. What is 50%? What is 25%? Again half. 50% రావాలంటే దీన్ని హాఫ్ చేశారా? 25 రావాలంటే మళ్ళీ హాఫ్ చేయటమే కదా. హాఫ్ చేస్తే 41, మళ్ళీ హాఫ్ చేస్తే observe your numerator, that is less than that number. So can it be 25? Answer. Suman got 2.5 times of as many marks in English as in history. History, English. How many times? 2.5 times, correct? 2.5 times, which can be written as 5 by 2. What is denominator? So in history, if he gets 2 parts, in English he will get 5 parts. If her total marks in 2 subjects is 420, how many parts do we have total? 7 parts. 7 parts is equal to 420. Each part 60. And question is about English marks, right? 5 parts. 5 into 60. Come on. 300. 300, third option answer.